অ্যাকচুয়ালি এই লেকচারের এই রেসপন্সটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং উনি 3টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। ইয়াস, 3টি প্রশ্ন হচ্ছে নাম্বার 1, উনি কি ঠিকমতো বের করতে পেরেছেন কিনা যে স্পিকারটি পক্ষে ছিল না বিপক্ষে ছিল। উনি বলে দিলেন যে উনি বিপক্ষে ছিল। তারপরে উনি বলে দেন কোন দুটো রিজনের কারণে, এবং দুটো রিজন ছিল। নাম্বার 1 রিজন, স্পিকারটি মনে করে যে অলরেডি যে হলে করা হবে সেই হলটি সে ওয়েল স্ট্রাকচার্ড না, ওটা অনেক 200 ইয়ার্স ওল্ড। তো নাম্বার 1। নাম্বার 2, উনি কোয়েশ্চেন করেছেন যে সার্ভেটা আসলে কারেক্ট হয়নি, কিন্তু নোটিশ বোর্ডে, নোটিশ যেটা আমরা রিডিং সেকশনে রিড করলাম, আমরা যেটা পড়লাম, রিসাইড করলাম, সেখানে যেটা হলো, সেখানে দাবি করেছে প্রেসিডেন্ট যে সবাই বলেছে যে ওরা মুভি দেখতে চায়, বাট এখানে স্পিকারটি বললো যে সবাই দেখতে চায় এই কারণে বলেছে কারণ অন্য কোনো অপশন নেই, ওখানে মুভি দেখারই অপশন আছে, তাই সবাই মুভি দেখতে যায়। সো উনি ঠিকমতো বের করতে এই রেসপন্সে ঠিকমতো বের করতে পারলো কি নাম্বার 1 পক্ষে না বিপক্ষে, নাম্বার 2 হচ্ছে রিজন নাম্বার 1, 3 হচ্ছে রিজন নাম্বার 2। এই জন্য উনি লেভেল 4 পেয়েছে এবং খুব সুন্দর মতো ধীর স্থিরভাবে উনি অ্যান্সার দিয়েছেন। রেসপন্সের মাঝখানে কিন্তু উনি একটু আটকেও গিয়েছেন, কিন্তু তার জন্য ওনার স্কোর 1 নাম্বার অত কম এসেছে, বাট লেভেল 4 ইজ ভেরি গুড। এখন আমরা শুনবো হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 4, একই টাইপের অলমোস্ট। Now read the passage from a psychology textbook. You have 45 seconds to read the passage. Begin reading now. সো এটি হচ্ছে একটা লেকচার, একটা বইয়ের একটা প্যারাগ্রাফ এবং একটা ফ্লো সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আগের বার আমরা পড়েছিলাম একটি নোটিশ বোর্ড, নোটিশের উপর ভিত্তি করে একটা কনভারসেশন চলেছিলাম। এখন আমরা 45 সেকেন্ড সময় পাচ্ছি ফ্লো সম্পর্কে একটা সাইকোলজি ক্লাসে সাইকোলজির বিষয় নিয়ে একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, এবং এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে একটি লেকচারে শুনতে বলা হবে, তার উপর ভিত্তি করে আপনি একটি রেসপন্স দেবেন। তো চেষ্টা করুন প্রত্যেকটি লাইন পড়ে এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলি তুলে নেবেন। Listen to part of a talk in a psychology class. I think this will help you get a picture of what your textbook is describing. I had a friend who taught in the physics department, Professor Jones. He retired last year. Anyway, I remember this was a few years ago. I remember passing by a classroom early one morning just as he was leaving, and he looked terrible. His clothes were all rumpled, and he looked like he hadn't slept all night. And I asked if he was okay. I was surprised when he said that he never felt better, that he was totally happy. He had spent the entire night in the classroom working on a mathematics puzzle. He didn't stop to eat dinner, he didn't stop to sleep, or even rest. He was that involved in solving the puzzle. And it didn't even have anything to do with his teaching or research. He had just come across this puzzle accidentally, I think in a mathematics journal, and it just really interested him. So he worked furiously all night and covered the blackboards in the classroom with equations and numbers, and never realized that time was passing by. Explain flow and how the example used by the professor illustrates the concept. তো এখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ফ্লো এক্সপ্লেইন করতে এবং এক্সাম্পল ইউজ করতে, এবং দেখুন টাইমিং ডিফারেন্ট। প্রিপারেশন টাইম হচ্ছে 30 সেকেন্ড, রেকর্ডিং টাইম হচ্ছে 1 মিনিট অর 30 সেকেন্ড। এক্সপ্লেইন ফ্লো এটি কিন্তু আপনাকে ওই রিডিং থেকে অ্যান্সার করতে হবে, প্রফেসরের লেকচারে কিন্তু এটা নেই। সো আপনি যদি শর্টে লিখে ফেলেন রিডিংটা পড়ার সময়, তাহলে কিন্তু ফ্লোর এক্সাম্পল এক্সপ্লেনেশন আপনি পেয়ে গেলেন। এক্সপ্লেইন ফ্লো এটা লেকচারের মধ্যে নেই, এটা আছে রিডিংয়ে। তাহলে লেকচারে কি আছে? লেকচারে আছে হচ্ছে এক্সাম্পল। তার মানে হচ্ছে আগের টেস্টে যেটা ছিল সেটা ছিল আপনি একটি নোটিশের এগেনস্টে পক্ষে বিপক্ষে জাজমেন্ট দিলেন, জাজমেন্ট শুনলেন। এখানে হচ্ছে দুটি সোর্সকে আপনি একসাথে করে একটি অ্যান্সার করবেন, এটা হচ্ছে কম্বাইন করা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কম্বাইন করলেন দুটি সোর্সকে, এবং এটি হচ্ছে লেভেল 3। এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা রেসপন্স। আমরা শুনি আগে। Passage is talking about the general information about the flow. The professor illustrates the example of that, and he said he met a friend who taught physics, and 3 years ago he accidentally met his friend, and he found that his friend's clothes were all rumbled, and he asked him he's okay. And he said the friend said
so concentrated on the mathematical puzzle that he didn't sleep or rest, and also he didn't actually eat. And actually, he thinks that his friend came across to the mathematical puzzle, and he couldn't realize that the time was passing by, and his friend actually was in the flow. সো রেসপন্সটি বেশি ভালো ছিল না। নাম্বার ওয়ান রিজন আমি যেটা বললাম, উনি কিন্তু এই লেকচারে এই রেসপন্সে ফ্লোর ডেফিনেশনটি দেননি, উনি জাস্ট রিডিং পড়ে গেছেন হয়তো, কিন্তু কোয়েশ্চেন ঠিক মতো দেখুন, এক্সপ্লেইন ফ্লো, যদি উনি খালি বলতেন ফ্লো ইজ আ স্টেট অর সামথিং, এই কথা যদি শুরু করতেন উনি রেসপন্স লেভেল 4 পেয়ে যেতেন। এবং উনি ফ্লো এক্সপ্লেনেশন করেনি বলেই কিন্তু উনি এক্সাম্পলে স্টাক হয়েছেন, এবং এক্সাম্পল নিয়ে বারবার কথা বলছেন, কারণ কথা বলার কিছু নেই। খেয়াল করুন এখানে রেসপন্স টাইম 60 সেকেন্ডস, আগে ছিল 45 সেকেন্ডস, সো মোর টাইম। আমার মাথা কাজ করতেছে, আমার তো 45 সেকেন্ডে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, আমি মেটেরিয়াল পাচ্ছি না কেন? কারণ উনি অলরেডি কোয়েশ্চেনটি মিস করেছেন। কোয়েশ্চেনের দুটো পার্ট, এক্সপ্লেইন ফ্লো অ্যান্ড ইউজ দ্য এক্সাম্পল। ফ্লো যদি উনি ডিফাইন করতেন তাহলে উনি অলরেডি আরও 10-30 সেকেন্ড 10-15 সেকেন্ড উনি বেশি পেতেন। এবং খেয়াল করুন কোয়েশ্চেনে ঠিকমতো খেয়াল না করার কারণেই কিন্তু রেসপন্সটি খারাপ এসেছে। লেভেল 3 মোটামুটি কাজে দেবে না, বাট স্টিল কোয়েশ্চেনটি ভালো করে পড়তে হবে। এখন আমরা যাবো পরবর্তী দাতে, সেটা হচ্ছে আরেকটি ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, সেখানে আমাদের কিছু শুনে রেসপন্স করতে হতে পারে। তো লেটস গো ফর কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, অ্যান্ড দ্যাটস কোয়েশ্চেন, এবং টাইপ হচ্ছে এটা 3, থার্ড টাইপের কোয়েশ্চেন। Listen to a conversation between two students. How's the calculus class going? You're doing better? Not really. I just can't get the hang of it. There's so many functions and formulas to memorize, you know? And the final. It's only a few weeks away. I'm really worried about doing well. Oh. You know, you should go to the tutoring program and ask for help. You mean in the mathematics building? Yeah, get a tutor there. Most tutors are doctoral students in the math program. They know what they're talking about, and for the final tests, they tell you what to study, how to prepare, all of that. I know about that program, but doesn't it cost money? Of course, you have to register and pay by the hour, but they've got all the answers. Another option, I guess, is to form a study group with other students. That won't cost you any money. That's a thought. Although once I was in a study group, and it was a big waste of time. We usually ended up talking about other stuff, like what we did over the weekend. But that was for a different class, right? I've actually had some pretty good experiences with study groups. Usually students in the same class have different strengths and weaknesses with the material. If they're serious about studying, they can really help each other out. Think about it. Briefly summarize the problem the speakers are discussing, then state which solution you would recommend. Explain the reasons for your recommendation. তো আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে যে স্পিকার কি প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করেছিল, লুক অ্যাট দ্য থিং, দ্য প্রবলেম, দেন কি সলিউশন, তারপরে বলতে হবে রেসপন্স আপনি কোনটা সাজেস্ট করেন, 3টে পয়েন্ট। এই 3টে পয়েন্টের একটি যদি মিস হয় আপনার মার্ক খারাপ আসবে। এটা লেভেল 3 একটা রেসপন্স, তো আমি এক্সপেক্ট করবো নাম্বার 1 হতে পারে খুব ক্লিয়ারলি বলতে পারেনি, নাম্বার 2 এই 3টি পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটি পয়েন্ট আপনি হয়তো রেসপন্সে মিসিং পাবেন, হয় উনি সামারাইজ করতে ভুলে গেছেন প্রবলেমের কী কী প্রবলেম উনি ফেস করতেছেন সেটি, নাম্বার 2 অথবা আপনি কোনটি সাজেস্ট করবেন সেটা সে বলেনি, অথবা সাজেস্ট উনি রেকমেন্ড করলেও উনি রিজনস বলতে ভুলে গেছেন। লেটস সি আমাদের এখানে রেসপন্সটি কেমন হয়, লেভেল 3 রেসপন্স। The man has a problem that he takes the calculus class, but he does not do well in calculus, so he's worried about the final. There are two possible solutions, and the first one is get the tutoring program, and the second solution is to form a study group. I think that the second solution is better than the first one for several reasons. First reason is that study group does not need money, but still get help. Also, students in the study group take the same class, so they can explain each other what the lecturer said about. Finally,
if students concentrate on the study group, they can improve their grades at final exam because they can talk about the class content. আমরা খেয়াল করলাম যে সময় মতো উনি শেষ করতে পারেননি এবং খুব স্পষ্ট ছিল না এবং সেন্টেন্স ইউজই প্রবলেম ছিল। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওনার সেন্টেন্স ফর্মিংয়ের সমস্যা ছিল। হ্যাঁ, স্টাডি গ্রুপ ডাজ নট নিড মানি বাট স্টিল গেট হেল্প, এটা একটা রং সেন্টেন্স। সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের প্রবলেম আছে বলে উনি লেভেল থ্রি একটা গ্রেড পেয়েছেন। তো আপনি যখন বলবেন তখন একটু স্পষ্ট বলার চেষ্টা করবেন। জোরে বললে যে রাইট অ্যান্সার হবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, ঠিক আছে? নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোনের সুবিধা হচ্ছে আপনি যা বলছেন তা আপনি শুনতে পাচ্ছেন। চেষ্টা করবেন ঠান্ডা মাথায় স্পষ্টভাবে বলতে, জোরে না বলে স্পষ্টভাবে বলবেন, ক্লিয়ারলি, নট লাউডলি। ওকে, আমরা সর্বশেষটা দেখি একই টাইপের কোয়েশ্চেন। সর্বশেষ আজকে আমরা দেখি Listen to part of a lecture in a biology course. Human beings aren't the only animals that use tools. It's generally recognized that other animals use tools as well, use them naturally in the wild without any human instruction. But when can we say that an object is a tool? Well, it depends on your definition of a tool. And in fact, there are two competing definitions, a narrow definition and a broad one. The narrow definition says that a tool is an object that's used to perform a specific task, but not just any object. To be a tool, according to the narrow definition, the object's got to be purposefully changed or shaped by the animal or human so that it can be used that way. It's an object that's made. Wild chimpanzees use sticks to dig insects out of their nests, but most sticks lying around won't do the job. They might be too thick, for example. So the sticks have to be sharpened so they'll fit into the hole in an anthill or the insect nest. The chimp pulls off the leaves and chews the stick and trims it down that way until it's the right size. The chimp doesn't just find the stick, you could say it makes it, in a way. But the broad definition says an object doesn't have to be modified to be considered a tool. The broad definition says a tool is any object that's used to perform a specific task. For example, an elephant will sometimes use a stick to scratch its back. It just picks up a stick from the ground and scratches its back with it. It doesn't modify the stick, it uses it just as it's found. And it's a tool under the broad definition, but under the narrow definition it's not because, well, the elephant doesn't change it in any way. Using points and examples from the talk, describe the two different definitions of tools given by the professor. আমরা যে রেসপন্সটি শুনতে পারবো সেটা হচ্ছে লেভেল 4। খেয়াল করুন, বলা হয়েছে ইউজিং পয়েন্টস অ্যান্ড এক্সাম্পলস। স্পষ্টভাবে দুটি এক্সাম্পল ছিল, একটা ছিল চিম্প আর ছিল এলিফ্যান্ট। তাহলে কথা হচ্ছে চিম্প কেন ইউজ করা হবে, কোন ডেফিনেশনের জন্য? দেয়ার ওয়ার টু ডিফারেন্ট ডেফিনেশনস, একটা ছিল ব্রড ডেফিনেশন, একটা ছিল ন্যারো ডেফিনেশন। আমরা যদি ন্যারো ডেফিনেশনে যাই তাহলে চিম্পের এক্সাম্পলটি চলে আসবে। আমরা যদি ব্রড ডেফিনেশনে যাই তাহলে এলিফ্যান্টের ডেফিনেশন চলে আসবে। আর কথা হচ্ছে এলিফ্যান্টের ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে কেন ব্রডে, বিকজ এলিফ্যান্ট কোনো ধরনের মডিফিকেশন করে না টুলের জন্য। আর চিম্পের জন্য কেন ন্যারো ডেফিনেশন, কারণ চিম্প ওটাকে মডিফাই করে, সে চিবিয়ে জিনিসটাকে শেপ দেয় যাতে করে সে অ্যান্টের গর্তের ভেতরে সেটি ঢুকাতে পারে। তো দেখুন আমরা কিন্তু অলরেডি 6টি পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছি। ন্যারো ডেফিনেশন, ব্রড ডেফিনেশন। ন্যারো ডেফিনেশন আন্ডারে হচ্ছে চিম্প, ব্রড ডেফিনেশন আন্ডারে হচ্ছে এলিফ্যান্ট। চিম্প কেন ন্যারো ডেফিনেশন আন্ডারে পড়বে, কারণ সে মডিফাই করে হচ্ছে টুলের। কেন এলিফ্যান্ট ইয়ের আন্ডারে পড়বে, ব্রড ডেফিনেশন, কারণ সে কোনো ধরনের মডিফিকেশন করে না। উই হ্যাভ 6 পয়েন্টস উইথ এক্সাম্পলস। আমরা যদি এভাবে ফ্লো করে বলতে পারি ইজিলি 4 to 5 স্কোর করা সম্ভব। সো লেটস সি এই লেভেল 4টি কীরকম রেসপন্স ছিল। There are two different definitions of tools, the narrow definition and the broad definition. The narrow definition is that a tool is an object used for a specific purpose, but it has to be modified. For example, chimps use sticks to drive out ants, but they don't use any sticks, they have to chew and trim the sticks down to reasonable size. The broad definition says that
A tool is any object used for a specific purpose and it doesn't have to be modified. For example, elephant might pick up a branch to scratch its back. Under the broad definition, this would be a tool, even though it wasn't modified at all. But under the narrow definition, it wouldn't be a tool because the elephant didn't change it in any way before using it. Just used it as he found it. খুবই সুন্দর রেসপন্স। আমি যেভাবে পয়েন্টগুলো বলেছিলাম উনি একদম সেভাবেই বলেছেন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আপনি শুরু করবেন একদম প্ল্যান প্রোগ্রাম মতো, আপনারটা যেন ফ্লোটা যেন থাকে। শুরুতে বলে নিল there were two definitions, broad definitions and narrow definitions। তারপর উনি চলে গেলেন ন্যারো ডেফিনেশন মানে কি, ব্রড ডেফিনেশন মানে কি। ন্যারো মানে হচ্ছে মডিফিকেশন দরকার, ব্রড মানে হচ্ছে মডিফিকেশন দরকার নয়। তারপর উনি এক্সাম্পল চলে গেলেন, খুব সুন্দরভাবে বলেছেন এবং খুব স্পষ্ট। ওকে, এবং ওনার প্রিপারেশন টাইমটি উনি খুব সুন্দর মতো সাজিয়েছেন। সো আমাদের সম্পূর্ণ এটাই হচ্ছে স্পিকিং সেকশন। এভাবে আপনাকে 6টি একদম সবসময় 6টি, বাড়বে না কমবেও না, এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটি এই টাইপেরই হবে, টাইপটা এই টাইপেরই হবে। এরকম করে আপনি 6টি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন এবং খুব শর্ট টাইম। আপনাকে 60 সেকেন্ডস কথা বলতে হবে। 60 সেকেন্ডস কথা বলা কিন্তু কোনো ব্যাপার না। আপনাকে যদি হাফ অ্যান আওয়ার কথা বলতে হতো তাহলে একটা ব্যাপার, অনেক কিছু ভাবতে হবে। 60 সেকেন্ড যদি আপনি প্ল্যান করেন তাহলে খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে এবং ডিফারেন্ট পদ্ধতিতে আপনাদেরকে আমি শিখিয়ে দিব কীভাবে কোয়েশ্চেন 3টি টাইপ, 1-2 জন্য একটি টাইপ, 3-4 জন্য একটি টাইপ, 5-6 জন্য একটি টাইপ। এই টাইপগুলো আপনি কীভাবে ডিল করতে পারেন সেগুলোর উপর ইন ফিউচারে আমি লেকচার দিব। আশা করি এই লেকচারটি আপনাদেরকে স্পিকিং সম্পর্কে একদম ক্লিয়ার কাট আইডিয়া দিয়েছে এবং আপনাদেরকে রেসপন্স কী টাইপের হলে কী মার্ক পেতে পারেন সেটি দেখিয়ে দিয়েছি এবং কোয়েশ্চেনগুলোকে কীভাবে ট্যাকেল করতে হবে সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। ইন ফিউচার আমি ব্রডলি আরও এলাবোরেটলি আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আশা করি আপনারা আমার লেকচারটি পছন্দ করেছেন এবং হোপ ইন ফিউচারে আমার ভিডিওগুলো হয়তো আপনারা দেখবেন। থ্যাংক ইউ।